Hi, hello, salam, namaste. I'm your host Abu. Your co-host Akash. Welcome to our podcast Unmuted. సరే ఏంది సంగతి? ఏంది ఈరోజు ఎపిసోడ్ తెలీదా? చుక్కలు చూపించాలి వస్తున్నారు. నాన్న సార్ గైస్, చుక్కలు అంటే ఆ చుక్కలు కాదు. ఐ టోల్డ్ వెరీ లైటర్ నోట్, ఇట్స్ జస్ట్ ఫనీ, బట్ షీఈ్ అ ప్రో ఇన్ డాట్ మండలస్. ఓ నైస్. ఇంకా చెప్పాలి డిస్క్రిప్షన్. గెస్ట్ చేస్తావా? నువ్వు గెస్ట్ చేయి. ప్రోయిన్ మండల్ అంటేనే అర్థమైపోయింది నాకు. అది కాకుండా న్యాచురల్ బ్యూటీ, గోల్డెన్ హెయిర్, పన్ను బయటికి ఉండి ఆ స్మైల్ కి మోల్ హియర్ విచ్ రెప్లికేట్స్ నయనతారా. ఓ యా, నయనతారాస్ అంటే డూప్ అని కైండ్ ఆఫ్. మా బ్యాచ్ లో నయనతారా అనుకోవచ్చు, మేము అనుకోవచ్చు. యా, మా బ్యాచ్ లో నయనతారా. ఎస్. హాయ్ 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 అబ్బు, హాయ్ ఆకాష్. మా కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం. మా బ్యూటీ పేరు శార్వాని దుసకంటి. Am I right? Yeah. Absolutely. Welcome to our show. Thank you for inviting me. How is it going? అసలు అది మేము అడగాలి మేము. ఎగ్జాక్ట్లీ. నువ్వు హోస్ట్ మేము హోస్ట్ అర్థం కూడా కావట్లేదు. అంత డామినేట్ చేస్తుంది చూసాం. ఆ బ్యూటీ కానీ, ఆ చామ్, ఆ స్మైల్. Even you are not less. అయిపోయింది. నేను అదే అనుకున్నా, అసలు మనకి డ్రెస్సింగ్ మ్యాచ్ అవుతుందా అంటే బ్యాలెన్స్ అయిపోద్దా ఫ్రేమ్స్? Of course. మీరు మాటలతోనే మనుషులకి ఐస్ చేసేస్తారు. మీరు చూపులతో ఐస్ చేస్తారు, అది మీరు రియలైజ్ అయ్యారా? That's nice compliment. You're most welcome. రిలాక్సింగ్ ఫేస్ కదా. అంటే డాట్ మండల్ ఇస్ థెరపీ, రిలాక్సింగ్. ఇది కూడా రిలాక్సింగ్ ఫేజ్. అదే అవన్నీ మనం ఆవిడని అడిగితే ఆవిడ చెప్తుంది. అబ్బా నువ్వు చెప్పేస్తే ఎట్లా, నువ్వు మండల ఆర్టిస్ట్ అని తెలుసా అందరికి. So yeah, no more delays. So Sharu, how is life going? Life is going good. Everything is going smoothly for now. తర్వాత చెప్పలేము. So Mandala ki mundu, what was your profession? Asla your education and everything. Yeah, I'm a animation student. I did my degree in animation, BFA animation from Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University. Oh my Wow. God. Yeah, it's very long. కనబడుతుంది. ఫ్యాన్స్ ఉన్నారా? Fans obvious గా ఉంటారు. See? That's the spirit. She admitted Good it. fans, good ఆఫ్ fans. కెమెరాలో అడిగితే చెప్పలేదండి మాకు. ఆన్ కెమెరా కాబట్టి వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ Fans ఫీల్ అంటే అవుతారని మరీ అంత లేరు. ఆ? అసలు టాపిక్ ఎందుకు మనకి? అంటే ఫ్యాన్స్ ఫీల్ అవుతారు కదా. సో యా, జోక్స్ అపార్ట్. యా. So that's how I started my journey. Apart from that, I do dot mandala too. నైస్. సో హౌ డిడ్ దిస్ స్టార్ట్? అసలు నీకు డాట్ మండలే వై యూ స్టెప్డ్ ఇన్ టు దిస్? వై అని అయితే నేను చెప్పలేను, బికాజ్ when I was at very low point of my life, I seen this in Instagram, people doing dot mandala. I felt it very therapeutic అనమాట. నైస్. అంటే చాలా ప్రశాంతత ఇచ్చింది అది నాకు చూడగానే. అరే ఐ నీడ్ టు డూ దిస్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ మీ అనిపించింది. సో ఐ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ ఇట్ ఈవెన్చువల్లీ ఇన్ 2022. మై ఫస్ట్ స్టాల్ వాజ్ ఆన్ 2023 April. దట్స్ హౌ ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ. ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ థెరపెటిక్ అండ్ లైక్ నాకు పేషెన్స్ తక్కువ, చాలా తక్కువ. ఇది నాకు పేషెన్స్ టీచ్ చేసింది. లైఫ్లో అంటారు కదా ఎవరొకరు కావాలి ఏదో ఒకటి టీచ్ చేయడానికి. నాకు చాలా తక్కువ పేషెన్స్. దీని విషయంలోకి వస్తే అది కనిపించదు అనమాట. ఐ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పేషెన్స్. ఇట్ టాట్ మీ దట్ పేషెన్స్, హౌ టు బి పేషెంట్. మీ చేతిలో ఒక కలర్, ఒక 2-3 కలర్స్, ఒక బోర్డు పెట్టడానికి అది ఒక బోర్డు ఇచ్చేస్తే ప్రశాంతంగా చిన్నపిల్లలకు కూర్చొని. నాకు ఎవరు చుట్టుపక్కల వాళ్ళతో సంబంధం లేదు. నాకు మీరు ఏమన్నా సావండి అంటారు. నా పని నేను చేసుకుంటా, ఎవరేం చేస్తారు. వాట్ డ్రూ యూ స్పెసిఫికల్లీ అంటే దిస్ ఫార్మ్ ఆఫ్ మండలా, లైక్ వాట్ డ్రూ యూ స్పెసిఫికల్లీ? బయట ఎక్కడ చూడలేదు నేను, బికాజ్ ఐ థింక్ హైదరాబాద్లో డాట్ మండలా ఆర్టిస్ట్ ఆర్ వెరీ లెస్. ఇప్పుడు దే ఆర్ ఎమర్జింగ్. వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ ఇన్ డాట్ మండలా దర్ వర్ నో మచ్, లైక్ ఎక్కువ మంది లేరు ఆర్టిస్ట్. నేను చూసింది మొత్తం ఇన్స్టాగ్రామ్లోనే. ఇన్స్టాలోనే చూసి లైక్ ఆ వే ఆఫ్ డిజైన్, ది వే ఆఫ్ క్రియేటింగ్ దట్ డిజైన్ విచ్ ఐ లైక్ ది మోస్ట్. అంటే సింపుల్ డాట్తోని we can do wonders అని చెప్పి అది నాకు అనిపించింది. I thought like why should I not try it? So అట్లా it inspired me to start doing it actually. సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడియా? అంటే ఇప్పుడు ఒక ఆర్ట్ వర్క్స్ అండ్ బేసిక్ ఏ ఆర్టిస్ట్ కన్నా హీ కమ్స్ అప్ విత్
ఐడియాలజీ దట్ ఓకే నేను ఇలాంటి ఆర్ట్ ఫామ్ చేయాలి అది. బట్ డాట్ మండలా ఇస్ సంథింగ్ వేర్ యూ మేక్ వండర్స్ యూజింగ్ డాట్స్ ఇస్ వాట్ యూ సెట్. సో వెన్ యూ స్టార్ట్ అ బోర్డ్ ఆర్ లెట్ సే ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ పీస్, నీ ఐడియాస్ అసలు ఎలాంటి డిజైన్ చేయాలి, ఏ కలర్స్ యూస్ చేయాలి, ద కలర్ ప్యాలెట్స్ అండ్ ఆల్. డాట్ అండ్ మండల ఆర్టిస్ట్ ఏ ఆర్టిస్ట్ అయినా ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు దే థింక్ ఆఫ్ ఎ థీమ్ ఆర్ ఎల్స్ దే థింక్ ఆఫ్ కలర్ ప్యాలెట్. బట్ నేను అట్లా కాదు, ఐ చూస్ వన్ కలర్ ఫస్ట్, దాని తర్వాత దాని చుట్టుపక్కల ఏ కలర్ మంచిగా అనిపిస్తుంది దాన్ని వేసేస్తాను నేను. సో ర్యాండమ్ కాదు, ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లోర్ మెనీ మీడియమ్స్ ఆఫ్ కలర్స్, లైక్ డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఆఫ్ కలర్స్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు స్టక్ ఆన్ టు ఇదే ఫాలో అవ్వాలి థీమ్ అట్లా అంటేనే అది గలీజ్ అయిపోతుంది నాకు. ఐ డోంట్ నో వై, వెన్ ఎవర్ ఐ ఫాలో దట్ కలర్ థీమ్ ఐ మెస్ దట్ అప్. ఏదో ఒకటి చేసాక ఖరాబ్ అని అవుతుంది. దట్స్ ది రీజన్ ఐ స్టాప్డ్ ఫాలోయింగ్ కలర్ థీమ్. ఈరోజు మీరు తెచ్చిన ఈ దీంట్లో లైట్ బ్లూ ఇస్ హైలైట్ అనిపిస్తుంది. యా, యాక్చువల్లీ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ది కస్టమర్. అంటే ఈజ్ ఇట్ యువర్ ఫేవరెట్ కలర్? యా, blue is kind of my favorite color. Black, mainly black. The background is my favorite color. Oh, okay. Nice. Because from black, on top of black, everything emerges. Correct. True. So colors pop up on black. So I like black most. Oh, I can see you wearing black. కలిపిన మ్యాచింగ్ అవుతుందని. సో నేను అందుకే అన్నా మనం మ్యాచ్ అవుతామారా ఈరోజు డ్రెస్సులు అని చెప్పేసి. నువ్వు మ్యాచ్ అవుతున్నావు, నేను మ్యాచ్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు, ఇట్స్ ఓకే, ఇట్స్ ఫైన్. బాగుంది యాక్చువల్లీ, ఈ క్లాక్ చాలా బాగుంది. ఇట్స్ అన్ ఆర్డర్ యాక్చువల్లీ. సో ది రిక్వైర్మెంట్ వాజ్ బ్లూ కలర్ థీమ్ లో. I do themed base works when they are requested. Nice. When they are not requested, I don't use theme actually. Okay. So basically how you do this is the way you do usually. What tools you use? Like there are dotting tools for mandala. Okay. Like pointed ఉంటాయి అవి. కాదు, డాటింగ్ టూల్స్ కాదు. ఐ మీన్ యూజువల్లీ ఇఫ్ యూ డూ అంటే ఒక కస్టమర్ నుంచి నీకు ఇట్లా ఆర్డర్ రాకపోతే కనుక యూజువల్లీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ వాట్ యూ డూ, ఐ మీన్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆర్ట్ యూ డూ దీంట్లో? సారీ, ఇన్ డాట్ మండala I prefer more like aesthetic thing. I want to mix all the mediums. Okay. Ante not to stick only to mandala, but I want to bring in digital work, like digital, or I do paint on direct. Like nice. oka concept untadi, like ఇప్పుడు నేను ఈ ఒక గాడెస్ అనుకున్నా. మై పేజ్ నేమ్ ఇస్ కాళీ మండల. సో ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. మా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అదే. I was about to ask you. Okay, I'll get to that in next, but right now I'm telling the name of my page. Please do follow, guys. True. So follow. So ఇప్పుడు if I take example of Kaali goddess, I want to take it like ఆమె పిక్చర్ వేసి అట్లా ఐ వాంట్ టు మిక్స్ both of them and do అనమాట. I prefer those kind of concepts more. So yeah, why Kaali Mandala? Yeah, so Kaali Mandala is like I take preference like అమ్మవారు కాళీ మాత. She is like very fiercey, confident, and she helps battle inner feelings, like inner feelings ni battle cheyadaniki. She represents that actually. Nice. She represent in many ways capability of being nice and being fierce at the same time. Yeah, so everything emerges from Kaali means black. Yes. Okay. So I prefer like ఇప్పుడు black background అనేది ఉంది కదా, how every color pops up on black. Right. Everything how black మీద how everything Emerges. Right. So I prefer that Kaali nunchi I connect it with human actually. Correct. Oh, nice. So whenever we think of Kaali Mata, it gives some confidence, some energy, positive energy, that aura. True. I compare it with this anamata. So even in mandala it's like when we are doing it represents everything in body, like patience, focus కానీ అది బేర్ చేసే కెపాసిటీ కానీ అవన్నీ ఐ ఫీల్ కనెక్టెడ్ విత్ బోత్ హ్యూమన్ అండ్ దిస్ అనమాట.
Okay. So what was your most challenging situation when you were doing a mandala? Ante nu chestava edo oka challenge. I got one order. It was some not proverb. It's a god name actually. I don't want to reveal it. So I wanted it to do in a different way. Okay. It was very challenging for me. The start చేసిన దగ్గర నుంచి I did it 3 times. Okay. I did the same work 3 times but in different forms. Okay. I was not liking it. Whatever, like అది సెమీ మూన్ షేప్ లో చేయాలి. పైన సెమీ మూన్, హాఫ్ కింద సెమీ మూన్, మధ్యలో అప్ వాట్ ఎవర్ ది నేమ్ ఇట్ షుడ్ బి. సో that was very challenging for me. I was like stuck on that for almost 2 months. Okay. That was the very hardest part for me. అది ఎంత చేసినా నాకు నచ్చలేదు. బట్ ది ఎండ్ అది ఫస్ట్ ఏదైతే చేసినానో అదే వాళ్ళకి కస్టమర్ కి నచ్చింది. మీతో I had to give it to someone else ఇంకా, because I can't keep that అనేసి I had to give it to someone else as a gift అన్నమాట. That's how that was very difficult job for me while starting it. Yeah, you described why Kaali Mandala. Me arts lo I see that that energy, that aura. Do you meditate or yoga or something like that? No. Any kind of like I don't do only meditation. art nunche relaxation This or is mind. the only relaxation. This is the only meditation I have. Blood lo undra dot mandala. Your art says that you're made for it. Yes. I hope so. Yeah, I absolutely. I wish you'll as ప్రతి ఎపిసోడ్ లో మేము వచ్చే గెస్ట్ కి ఏదో ఒకటి మేనిఫెస్ట్ చేస్తాం. So what are you manifesting for me? That you'll win an award being you get a like mandala artist. Craziest recognition for your efforts, for your hard work. I hope so. If I get that, I'll mention your guys' names. Sal, done. Thank you. Paper కూడా ఇదేమంటారు comes from a wood, so 1 2 3. But yeah, ఎందుకంటే every time I put a stall, so I see that kind of an effort she does. Though she comes on time, she is the only person who sets her stall by herself. అన్ని neat గా మొత్తం pieces అన్ని display చేసుకొని, and అంత energy, when you set up table, you need a lot of energy. Apart from that, the add-on is whenever a customer comes, you have to just stand up with a smile, show them the artwork, and I can see that. Of course, నేను చెప్పా కదా, ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ స్మైల్ కి ఈజీగా ఫ్యాన్స్ ఉంటారు గట్టిగా. So basically why I do everything alone, whatever it is. I don't ask people, come please help me, because nobody in life gonna come and help us in any point. That's true. At some point everyone will give up on us. అంటే it's technically hard reality. People not accept it Exactly. so soon. See, if suppose ఇప్పుడు నేను స్టాల్ పెడుతున్నా, come help me, it's my work, I need to do it. Yeah. Exactly. I can't depend on anyone to do that. Right. So It's like people are mostly like, when you are proven, then they'll come to you. exactly. Even after proving myself, I don't want people to come near me. Best. వస్తారు. I don't మీ want ఆర్ట్ only. చేయించుకోవడానికి వస్తారు కదా. Art change కూడా means it's No, that is different. commercial. Yeah. That's commercial. That is Commercial. different, because I don't want that. Maybe charge more. I get nice idea. See, I can do that. he's giving the tips for her. అలా అని చెప్పి, but she, her artworks A are tangent factory will be the PR for you. Of course. I'm very glad for that. So whenever I do works, I don't want to involve any people in that. Even if it's loss or profit, I want to take it alone. I don't want that burden to be on someone else. I saw that because అదేదో పబ్ టైప్ దాంట్లో మీ స్టాల్స్ పెట్టారు కదా ఒకసారి. Oh yes. Yeah, in మర్చిపోయిన What was that? పబ్ పేరు మర్చిపోయిన. Tabla Rasa. Tabla Rasa. లో పెట్టినప్పుడు I saw your happiness when the bigger board got sold. Yeah. I have a story for it. Yeah. I'll tell you, I have a story for it. I am very happy. By the way, congratulations, because ఆ సేల్ చేయడానికి ఎన్ని రోజుల నుంచి తపన పడ్డావు. Arey, that work was with me since almost 2.5 years. Oh my god. I'll tell you the story in very simple line.
every time we put up a stall, so obviously as an artist we discuss because and pakkana unte it'll be easy for us to help each other. Exactly, Like yeah. opposite unna, you see them, man, you'll boost We up your both energy. prefer to be beside or opposite Exactly. because that's our comfort zone. We help Yeah. each other. That's our comfort zone. అదైంది. She texted me the before morning when we were outside. She texted me, "Arey board పట్టుకుని వచ్చిన ఇది అదని." It was out of blue. I'm telling you, trust me guys, ఇది ఏం ప్లాన్ లేదు. It was out of blue. I just told her that, dude, don't worry. I'm praying and I'm manifesting that the bigger board will be sold out. అంతే, నేను ఇంకేం చెప్పలేదు. షీఈస్ లైక్, యా ఐ హోప్ సో, ఫింగర్ క్రాస్, అన్ని పంపింది. లైక్ డన్, 3 hours డన్. ఆ స్టోరీ పెట్టింది, బోర్డ్ ఇస్ సోల్డ్. ఐఎమ్ లైక్, డూడ్, somewhere your manifestation See, worked. because స్టాల్ పెట్టడం ఒక ఎత్తు అయితే ది పబ్లిక్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్, Yeah. that is very important. Correct. Because customers ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క చాలా డిఫరెంట్ ఉంటారు. Yeah. ఇన్ పబ్లిక్ థింగ్ this is very traditional. అసలు అంటే మేము ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే అక్కడ Even I didn't thought, but I want to try. I said I don't want to limit to some Yeah. events. I want to explore beyond explore. Yeah. Cheyalani. Correct. So Tabla Reserve was like my only target was the bigger one only. And you did it. The customers there whoever comes are very different. Yeah. Because compared to rest of the events which I did, this is very different for me. I was like, okay, I fixated in my mind, this is the only target for today. ఇంకేం సేల్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు అదొక్కటి అయితే చాలు. ఐ వాస్ లైక్ దట్, అదే అయిపోయింది. ఐ వాస్ లైక్, గాడ్, ఓకే నౌ see, as I told, every stall is an experiment for me. Correct. Experiment and experience also. కరెక్ట్. See, I also believe that who can bear your aura, because your art also contains Kaali Devi's aura. So who can bear that, he can only buy that. Exactly. Or she can only buy it. Exactly. Correct. As I told, I compared this and that human body to this. Yeah. There's if I go in depth, there's lot of things I need to share, but Next episode. I'm keeping it very short. So that's what in every stall it is an every different experience for me. Exactly. Yeah. నైస్. In that stall, that was the only target for me. That place is totally different from what I do. Total Correct. opposite. I didn't expect much will go over there, but eventually the bigger one, which was the target, I was very happy at that moment. Okay, whenever I put up a stall in these kind of events, this is how the customers are here. రైట్. Yeah. I need to focus on this kind of customers. Nice. That's what I learned in that stall actually. సో యూ క్లియర్లీ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ స్ట్రాటజీ అండ్ Yeah. ప్లేస్ తగ్గట్టు. Ante. సో ఇలాంటి సర్ఫేసెస్ కాకుండా ఇప్పుడు బిగ్గర్ వర్క్స్ అన్నో, క్లాక్ ఉంది, మిర్రర్ ఉంది, వాట్ ఆర్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ వేర్ యూ టు డాట్ మండల? వీలుంటే అన్ని మీద చేయొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ టోట్ బ్యాగ్, టోట్ ఇయర్ బ్యాగ్ లో. రింగ్స్ ఉంది. యాక్చువల్ ఐ నీడ్ టు డూ ఇట్, ఐ నీడ్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. ఓకే. టోట్ బ్యాగ్ ఉంది, ఫోన్ కేసెస్ మీద చేయొచ్చు, వాల్స్ మీద చేయొచ్చు. దర్ ఇస్ నో లిమిట్, ఎనీ స్పేస్, చాలా ఎనీథింగ్. టఫ్ అనిపించిన థింగ్ ఏది, దేని మీద మీకు కష్టం అనిపించింది? దిస్ ఇస్ నాట్ టఫ్ ఫర్ మీ. అంటే కొన్ని పాయింట్లు tell ఉంటాయి you. కదా, అబ్బా ఇది ఇందాక మీరు అన్నట్టు సమ్ యా దిస్ థింగ్. అన్ని ఒక ఎత్తు అయితే మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత రేసిన వేయడం పాట. దానికి నాకైతే తల ప్రాణం తోకొస్తుంది. ఎందుకు చేస్తున్నా అనిపిస్తుంది, ఒక పాయింట్ వదిలేయాలనిపిస్తుంది నాకైతే. ఎందుకంటే ఆ రేసిన వేయడం ఈజ్ లైక్ వెరీ టఫెస్ట్ జాబ్ ఫర్ మీ. ఫర్ ఎ లేజీ పర్సన్ లైక్ మీ, నేను ఇది ఎంత ఓపికతోనే చేస్తా. ఆడి వరకు వచ్చేసరికి ఓకే. అవసరమా మనకి ఇది? దానివల్ల ఆ మైండ్ సెట్ తోని నేను ప్రోడక్ట్స్ ఎన్ని ఖరాబ్ చేసుకున్నాను. నేను అప్పటి నుంచి ఆ రేసింగ్ జోలికి వెళ్ళడమే మానేసిన. ఐ గివ్ ఇట్ టు మై ఫ్రెండ్, షీఈస్ వెరీ గుడ్ ఎట్ రేసింగ్, శివాని. ఎప్పుడన్నా నాకు రేసింగ్ ఏమన్నా కావాలంటే షీల్ డూ ఇట్. నైస్. What I mean keeps you inspired even while you are doing, అంటే ఇప్పుడు same kind of art at a kind of forms in this you repeat and you do, or you know what makes you inspired in doing something new in that? Whenever I see people faces while seeing my work, ante even if it's repeated, people see it in a different way. The face lo expression ardham అయిపోతాయి. Even if it's same, the thing like ఇది ఇంకా బాగుంది, దీనికన్నా ఇది ఇంకా మంచిగా ఉంది. దాట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అన్నమాట. దాట్స్ వాట్ ఇన్స్పైర్ మీ టు డూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. అంటే వాళ్ళ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంటుంది కదా, ది హ్యాపీనెస్ ఆర్ ఎల్స్
amazingness while seeing my work. ఆ గ్లో ఆ glow అనేది it's like they see different works and come. జస్ట్ ఇలా చూసి స్మైల్ చేయి నీ అమ్ముడిపోతాయి అంతే. అలాగే ఆ బోర్డు ఆ రోజు అలానే వెళ్ళింది. నాకు అదే అది అడగడం మర్చిపోయింది అక్క. So whenever I see people faces their compliments or when a patients గురించి మాట్లాడతారు కదా, even they get to know how patients the mandala needs to. Would you want to reveal the pricing of ఎంత సేల్ అయింది or if you're comfortable? I know Comfortable and asking amount is not good for an art. See, it depends on the customization. Okay. Right. It depends on the requirement of the customer. It depends on the size of the board also. So I can't, if you ask me particularly, I can't say. If you ask me about the keychains or earrings, I can tell you. Keychain is for 120, earrings are for So 70. can we show it to the camera? Yeah, of course. ఇంకా ఉన్నాయా? Yeah. This is fridge magnet. Oh, that's so cute. సో ఇది టెక్నికల్ ఒక ఫ్రిడ్జ్ మ్యాగ్నెట్ అనమాట, బట్ యూ హ్యావ్ అన్ ఆప్షన్ టు ఇన్సర్ట్ యువర్ ఫొటోస్, జస్ట్ ఫోటో ఫ్రేమ్, క్యూట్ ఫోటో ఫ్రేమ్. These are the earrings. అండ్ ఐ కెన్ సీ ది స్ట్రగల్, ఎందుకంటే సర్ఫేస్ చిన్నది కదా. సో నా ఇమాజిన్ బిగ్ సర్ఫేస్ కి చిన్న సర్ఫేస్ కి ఎంత ఎఫర్ట్ పడుతుంది. ఇది కూడా నేర్చుకోవాలి. I'll be learning soon. Please host a workshop. Of course. I'll be glad to I'm be a planning student. for a workshop, but I think more than workshop, stalls are my thing actually. Acha, okay. Workshop abba వస్తారు, వస్తారు కరెక్టే, but I don't think so workshop is for me. Acha. Okay. I'll tell you the main reason, because people are not ready to invest on artist. Acha. They're not ready to invest on art basically. సో ఇప్పుడు వర్క్షాప్ పెడతాము, ప్రైస్ చూసి సగం మంది వెనకకి వెళ్ళిపోతారు, బట్ దే డజంట్ నో ది వాట్ వీ ప్రొవైడ్ ఆర్ ది వాల్యూ. దట్స్ వాట్ ఐ ఫీల్, బికాస్ నేను జనాల ఒపీనియన్ కోసం, వాళ్ళ ప్రైజింగ్ కోసం ఐ కాంట్ డిక్రీజ్ మై వర్త్ ఆఫ్ వర్క్, రైట్? No, you don't have to, because art has a value. చాలా ఖర్చు People పెడతారు. have to understand the value of the Maybe art. they'll understand from our podcast what Correct. we are doing. Maybe From the day one Ajit show దగ్గర నుంచి we are telling that art కి ఒక వాల్యూ ఉంటుంది, దానికి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి దాన్ని బట్టి you have to, we have been doing that. Correct. And also the moment when he mentioned Ajit, so please do watch our episode 2 where he clearly explained what an art means to. Exactly. You So need I to guess watch. maybe after watching that particular part, అందరి mindset మారిపోతుంది. Exactly. They'll be into arts completely. True, because even his story is quite inspiring, the way he came into this and how He evolved into this. నంది అవార్డు వచ్చింది వాడికి. Obviously. నెక్స్ట్ షారూక్ వస్తుంది నంది అవార్డు డాట్ మండల మీద. బేసిక్ గా దిస్ థింగ్ when I started this, I'll tell you why when I started. At that point, because people ki telvali ani I'm telling this not because edo idi kaadu, how depression turns people into like to do something inspiring. At that time I lost my father. I was into 2021 లో starting లో lost my father. At the same time నా కాలేజ్ కూడా అదే టైంలో స్టార్ట్ అయింది. మా డాడీ చనిపోయిన 1 week కి నా కాలేజ్ ఫస్ట్ డే ఉండే. చనిపోయిన రోజు డాడీది బాడీ ఇంకా రాలేదు హైదరాబాద్కి. ఐ హ్యాడ్ కౌన్సిలింగ్ ఆన్ దాట్ డే. కాలేజ్ కౌన్సిలింగ్. ఐ గాట్ 99 ర్యాంక్. Oh my god, nice. This for engineering or for animation? 90 ranks or 99. 90 rank వచ్చింది. Do you have to write exam? Yeah, we have an entrance exam for that college. Okay. For getting into that college. Maybe you tell a little bit of information of that so that people who are watching our podcast, actually if you want to get into arts, there is a college called Jawaharlal Nehru Architecture and Fine Arts University. We have various courses over there like painting, applied arts, photography, sculpture and animation. So I initially thought of going into painting, but because of my rank, I got 90. It's not in small rank compared to 900th rank. 90 is good. But as OC, we have reservations process over there. So they put me into counselling లో ఏదో వస్తుంది దానికి వెళ్ళాల్సిందే కంపల్సరీ. సో నాకు యానిమేషన్ వచ్చింది. I got into animation. Animation is literally very new to me.
ఓకే. ఆ కాలేజ్లో వెళ్ళిన తర్వాతనే గాట్ టు నో కి దిస్ ఇన్ని కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ ఉన్నాయి, ఆర్ట్ ఫార్మ్స్ ఇన్ని ఉన్నాయని చెప్పి అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాతనే గాట్ టు మేబీ ఐ ఫీల్ యునో ఆ డిప్రెషన్ ఫేజ్ నుంచి నేను బయటికి తీసుకురావడానికి Kaali Devi telling you might na, have see depression is not something which you can carry out it for whole life, right? Yeah. At some point person should change. Yeah. It's only the thing they need to have a point ki okay, as I got Mandala, people need to get one point they can depend on and develop themselves. Correct. And get them out of depression. At that moment 1 year was really hell for me. It was a sudden that accident wala chanipoyaru. Yeah. Accident is not a small thing. ఒక హెల్తీ పర్సన్ సడన్ గా వెళ్ళి యాక్సిడెంట్ లో చనిపోవడం, అండ్ ఇట్ వాస్ రియలీ వెరీ షాకింగ్ ఫర్ మీ. అది ఐ మీన్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎంత డిప్రెషన్ అంటే ఫ్యామిలీ మొత్తం డిస్టర్బ్ అయిపోయింది అసలు. Obviously, లూజింగ్ ఏ పర్సన్ ఈజ్ ఒక లైఫ్ పోవడం కాదు, ఒక ఫ్యామిలీ డిస్టర్బ్ అయిపోవడం. అది that really hit very hard my family ki only we know how we struggled for the past 4 years. After that 1 year when I started doing mandala, I felt a purpose in life. Everybody needs to have a purpose in life. Depression anedi povadaniki for me maybe this is the thing anpichindi. Slowly when I started doing it, I felt really relaxing. కొంచెంగా ఎవర్ డిప్రెషన్ నుంచి బయటికి రానికి ఐ డెంట్ టేక్ ఎనీ వన్ సపోర్ట్. ఐ మై సెల్ఫ్ బికాస్ ఇట్స్ అ హార్ష్ రియాలిటీ, నో బడీ గెట్స్ యూ అవుట్ ఆఫ్ ఎనీథింగ్. నీది నువ్వే చేసుకోవాలి, నీది నువ్వే ఉండాలా. దట్స్ వాట్ ఐ ఫాలోడ్ ఇనిషియలీ. తర్వాత ఐ గాట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ డిప్రెషన్. దెన్ ఐఎమ్ హియర్ నౌ లైక్ దిస్ స్ట్రాంగ్, ఫియర్స్ with a cute smile. Yeah. So I want to suggest to the people who are watching this podcast, like depression anedi it can happen to anything or whatever you are pursuing or regarding career or something like that. But if you feel that depression is the last thing you have, please don't think like that. There are many ways to get it out. I mean, depression lo nunchi bite, you don't have to be with anyone to relax yourself from the depression. Exactly. See, I'm telling you one thing. If you are into depression, people crave for people's presence in their life, or else someone should come and make me better. But that makes even worse. Yeah, correct. In my opinion. Yeah, that makes very worse. Yeah. ఎవరో వచ్చి మనకి ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఉండాలి. I don't believe in that. Emotional support is very serious thing. True. If that emotional support goes very wrong, yeah, you'll get into more depression. Right. True. If you're sensitive more in depression or something like that, it really hits you rock bottom. For me, I felt like no, నాకెందుకు ఎవరు, నా లైఫ్ నేను చూసుకోవాలి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. I'm so proud of you that happy. You had a thinking that I should come out of this and I have to Of course, see, because I lost few I mean random ante they were good friends for me, and all of sudden ga that guy ante suicide ante ఊరేసేసుకున్నాడు sudden ga, ante that is so painful. How can he die like that అని చెప్పేసి నాకు అనిపించింది. See, there are many girls out there who are thinking how to deal with things, because there are many untold stories. Like I don't prefer to say about my family out to anyone. You don't because have to say actually. There is no reason of saying, because malla emotional card play చేస్తుంది అంటారు. Exactly. I don't want that, because people they never saw me emotionally, like emotional side ever చూడలేదు ఇప్పటివరకు. because I never tell them. చూపించాల్సిన అవసరం లేదని అంటాను నేను. లేదు. ఇప్పుడు చెప్తుంది ఎందుకంటే పీపుల్ నీడ్ టు ఈ సైడ్ ఆఫ్ ఫేస్ కూడా ఉంటది లైఫ్ లో. పీపుల్ నీడ్ టు నో ఇట్. నిజం. నాకు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఐ ఫీల్ బ్యాడ్, బికాజ్ స్టాల్స్ లో ఎప్పుడన్నా వాళ్ళ ఫాదర్స్ ని తీసుకొచ్చి డాటర్స్ తోని దెల్ బీ కదా, అంటే నాకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఇది వస్తుంది అనమాట. నాకు కూడా ఉంటే బాగుండు. మేబీ మై ఫాదర్ వుడ్ హ్యావ్ ఫెల్ట్ వెరీ బెటర్, లైక్ ఫీల్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ మీ వైల్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ అని చెప్పి. ఐ ఫీల్ దట్ సమ్ టైమ్స్, బట్ ఐ థింక్ మేబీ నేను ఇప్పుడేం తక్కువ చేయట్లేదు. లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ఇన్ వెరీ బ్యాడ్ స్టేట్, ఐఎమ్ డూయింగ్ గుడ్. హీస్ హ్యాపీ అప్ దేర్ సీయింగ్ మీ అనిపిస్తుంది. Obviously. అది అనుకుని ఐ గో ఫార్వర్డ్ అంతే. సీ క్రయింగ్ ఇస్ నా ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇఫ్ సమ్ ఫీల్ బెటర్ వైల్ క్రయింగ్, Yeah.
ఐ ఫీల్ నేను ఫస్ట్ ఏడుస్తా తర్వాత నవ్వుతా ఐ ఫీల్ బెటర్. ఇప్పుడు నువ్వు రెండు చేస్తున్నట్టు ఉంది, కళ్ళు కొంచెం వెట్ అయిందా క్లియర్ కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ కొంచెం జూమ్ చేయరా ఆ కళ్ళు ఆ చక్రాల గురించి మాట్లాడు. చక్రాలు క్రయింగ్ ఐ స్టాప్డ్ ఇట్. ఒక పాయింట్ లో ఎమోషనల్ గా వీక్ అయిపోతే నీ లూజ్ పాయింట్స్ అయితే తెలుస్తాయో అవి చాలు జనాలకు ఆడుకోవడానికి. రియాలిటీ ఎంత మాట్లాడుతుందో ఐ గెస్ ఎవ్రీబడీ విల్ గెట్ రియాలిటీ వి ఫేస్డ్ ఇట్. ఐఎమ్ టెల్లింగ్ నీ వీక్ పాయింట్స్ ఎప్పుడు ఎవరికి తెలియనియదు. తెలిస్తే గనక అవి దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్ దే యూజ్ అగైన్స్ట్ యు. దట్స్ ది బిగ్గెస్ట్ వెపన్ ఇన్ మై ఒపీనియన్. It's good. So I don't give that chance to people basically. Kuda, because as you told, I remember she told you are a brave woman, I would say. Brave కాకుండా కాలేజ్ లో brave lady. అరే కాలేజ్ లో జనాలు చూసి ఆమెకు చూసి భయపడుతుండే అంట. And to be you honest, drive Royal Enfield. Dude. A woman, okay, girl driving a bullet is like I wonder sexy, hot ఇవన్నీ చెప్పుకోండి మీరు కామెంట్స్ లో మించేయండి. దీంతో పాటు ఐ హావ్ ఎ ప్యాషన్ ఆఫ్ డ్రైవింగ్ బైక్స్. వాట్ ఎవర్ ఏది వచ్చినా ఫస్ట్ నడపాలి. అది వచ్చిందో స్లోగానో కింద మీద పడతా. నేను చెప్తున్నా బట్ ఐ లెర్న్ ఇట్ అని నేను నడతా. నేను ఒకళ్ళని కింద పడేసేటట్టు అయితే డ్రైవ్ చేయా. ఐ డ్రైవ్ గుడ్. స్కూటీ అయినా అదైనా ఐ డ్రైవ్ గుడ్. వీడు నాకు బైక్ గిఫ్ట్ ఇస్తా అని చెప్పేసి అన్నాడు ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడు. ఓకే సో ఎప్పుడు దగ్గర అదేలే నీకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డ్రైవ్ చేసుకో పర్లేదు. ఇప్పుడు కావాలంటే నీ బండి నా బండి కాదా అబ్బు. అంతే అంతే కరెక్టే. అది ఓకే నాకు మాటలు లేవు ఇంకా డిసైడెడ్ టు డ్రాప్ మీ సమ్వేర్. బేసికల్ గా పాస్ట్ 2-3 years నుంచి ఏంటంటే ఐఎమ్ గెట్టింగ్ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్. కాలేజ్ లో అయినా బయట అయినా లైక్ వాలంటీరింగ్ కానీ. ఐ యూస్ టు వర్క్ యాజ్ ఎ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఫర్ దెర్ ఇస్ NGO కాల్డ్ స్ట్రీట్ కాస్ ఫ్రమ్ అవర్ కాలేజ్. ఇన్ మై అంటే అది కాలేజ్ లో డివిజన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట దానికి. సో వీపీగా ఐ వర్క్డ్ ఫర్ దాట్. Then I used to go to orphanages and all. I used to see people, kids ni చూస్తుంటా కదా. That was really a turning point for my life అక్కడ. వాళ్ళ ముందట మన పెయిన్ చాలా చిన్నగా అనిపిస్తుంది. Exactly. See, losing my father was one point for me, but after going there, seeing kids over there, మన ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత వాళ్ళ ముందు. They do smile abba. They do smile happily. మేము వెళ్తాం కదా ఎప్పుడన్నా. ఏం తెలియపోయినట్టు ఉంటారు. Exactly. We are not machines to shut down if something is not working. Right, so we are humans. Our brain works every day without any delay. We have many things to explore life lo. That's what I felt appudu. Maybe oka purpose down join indi, maybe ee purpose. I mean, maybe Kaali Mandala will be the purpose to, you know. See, I have idea actually. I want to if there is a girls orphanage, I want to teach kids over there for almost 2 months. వాళ్ళతోనే ఒక స్టాల్ పెట్టించి from my side. I want to do that for the kids actually, because it's like వాళ్ళకి ఓకే ఇది చేయగలుగుతా నేను అన్న పర్పస్ వస్తుంది లైఫ్ లో. దే క్యాన్, నేను లేకుండా కూడా దే క్యాన్ డూ, నేర్చుకున్న వర్క్ ని దే క్యాన్ డెవలప్ దట్ అండ్ వాళ్ళకు ఒక సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్, ఒక కాన్ఫిడెన్స్ అనేది వస్తుంది లైఫ్ లో. ఐ వాంట్ టు డూ దట్ యాక్చువల్లీ. ఈ టైం ఉంది అండ్ టైం సెట్ అవుతే ఐ మీరు ఎప్పుడు రెడీ అంటే అప్పుడు మేము వెనకాల వచ్చేస్తాం. కాదు కదా అంటారు కదా, గుడ్ థింగ్స్ టేక్ టైం. యా ఎగ్జాక్ట్లీ, లైవ్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఆన్ దట్ నోట్ అయితే ఒక సీక్రెట్ మేము రివీల్ చేస్తున్నాం ఈరోజు, ఒక సర్ప్రైజ్. దట్ మా టాంజెంట్ ఫ్యాక్టరీలో ఇంకొక షో రాబోతుంది. మా షారు విల్ బి ద వన్ హు విల్ బి హోస్టింగ్. అండ్ ఆ షారు చేసే షో గురించి ఆ డీటెయిల్స్ మేము త్వరలో పెడతాం. Stay tuned for it. Stay tuned. So that's a surprise. You will be our next host for the new show. She knew it already. అయినా కూడా కానీ అఫీషియల్ గా మా గెస్ట్ అంటే మా ప్రేక్షకుల కోసం నాకు ఆ వర్డ్ రాలేదు, అందుకే ఆడియన్స్ చెప్పాను. నువ్వు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడి తెలుగు మాట్లాడతా కొంచెం. ఐ హోప్ I can do me anta కాకుండా I know I have that confidence, I'll do it. ఇది చాలా పెద్ద కాంప్లిమెంట్ మనకి. నీ అంత కాకుండా ఈరోజు తను మాట్లాడింది మీరు చూస్తే మీకే అర్థమైపోతుంది. So we'll go to the next segment, which is his favorite segment. Okay. Quick bites. Okay.
ర్యాపిడ్ ఫైర్ నే మేము క్విక్ బైట్స్ అని పేరు పెట్టామన్నమాట. ఇప్పుడు వరకు మీ పేషెన్స్ లెవెల్ మీ ఆర్ట్స్ చూపించారు. నౌ లెట్ మీ టెస్ట్ యువర్ స్పాంటినిటీ లెవెల్. Okay. ఓవర్ టు ఆకాష్. Thank you. So here it starts. Dot size you secretly hate using. The miniest one. Smallest one. Night owl or early bird? Night owl. Okay. Your favorite color palette to work with? Blues. Nice. One tool you can't live without? Which is the base for mandala, to draw the symmetries and lines. That is the main thing I can't live without because I can't make these beautiful designs without it. Right. Okay. Mandala on a wall, tote bag or coasters? What's your pick? Coasters. Nice. Most satisfying part of completing a piece? నేను ఇది స్పెషల్ ఎందుకంటే ఎవరితో నాకు సంబంధం లేదు. నా వర్క్ నేను ఐ జస్ట్ సిట్ అండ్ అడ్మైర్ ఇట్ ఫర్ 1 hour. Oh, wow. Self-admiration. Self admiration. I really like admiring my work అది sitting చాలా చాలా అవసరం ఒక at ఆర్టిస్ట్. the end of the Exactly. time because see there are many artists. ఒక యాక్టర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తా, అనిల్ కపూర్. Dude, he's aging backwards. Yeah, he admires himself a lot. See, that's what the main thing we need to have while we are doing something because వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేసుకొని మనం డౌన్ అవుతాం తప్ప అది లేదు. ఎందుకంటే నేను స్టాల్స్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ చేసిన. ఐ యూస్ టు మేక్ మై సెల్ఫ్ డౌన్ కంపేరింగ్ టు అదర్ మండలా స్టాల్స్, బట్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఐ హ్యావ్ సమ్ యూనిక్నెస్ ఇన్ మై వర్క్. Correct. That's the reason I'm here right now, right? Right. So I really admire my work. Okay. Wow. And we are privileged to interview కూడా her. బ్లష్ చేసి వెళ్తారు తన hard work చేసి. అంటే ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయికి సీరియస్ గా లైన్ వేస్తే కాన్స్టెంట్ గా ఎట్లుంటది, నేను that's the thing for me. You are romanticizing with Yeah, your I'm arts. romanticizing. Nice. అది చూడు. So technically you're committed to dot mandala. Yeah. You're not single. You're committed to dot mandala. Yes, I am committed to dot mandala. Not single. It's better than human, to be honest. సరే Committed. ఇది మంచిగా. అయిపోయి. Okay. While you do your artworks, what kind of music you hear? I hear all kind of music. Okay. స్పెసిఫిక్ ఆర్టిస్ట్. Specific ఏం లేదు. అంటే See, I have lot of mood swings ఓకే while doing work. ఓకే. ఒక్కొక్కసారి I'll go sad, ఒక్కొక్కసారి I'll go very violent, ఒక్కొక్కసారి I'll go very energetic. నువ్వు చెప్పావుగా కాళీ మండల అంటే All emotions. exactly all All emotions. emotions. And So, one last question. One word to describe your art style. art style. Confident. Nice. వావ్. Crisp and short. మంచిగా లైక్ అలాగా. సో Confident. అది సంగతి. షీఈస్ కాన్ఫిడెంట్. She's fierce. అండ్ ఇంకా అడ్జెక్టివ్స్ ఉన్నాయి చెప్తే డిక్షనరీలో వర్డ్స్ సరిపోవచ్చు. నేను ఎక్కువ చెప్పను బికాజ్ ఐ నో వీళ్ళు మరి ఎత్తేస్తున్నారు, కింద పడేస్తారు మళ్ళీ. సి ఫ్యాక్ట్స్ అవంతా నిజాలు ఎప్పుడు చేదుగానే ఉంటా అంటారు కదా, ఇది అదే. పర్లేదు, ఇక్కడ చేదు అవసరం లేదు. అక్కడ చేదు కనపడదు కూడా. సో ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ తో ఐ హ్యావ్ ఎండెడ్ మై ఫేవరెట్, బట్ నౌ మూవింగ్ బ్యాక్ టు హిస్ ఫేవరెట్, which is the autograph segment, which is he's very fond of. My handwriting is very bad. పర్లేదు. That is also an art. ఆటోగ్రాఫ్ కి ఎవరు హ్యాండ్ రైటింగ్ అడగరండి. నేను ప్యాసేజ్ రాయమని చెప్పట్లేదు. Much for inviting me because this is very special podcast for me because I never went publicly and told everyone my story. Only my close circle knows what I went through. ఈ ఎపిసోడ్ నాకైతే చాలా ఇంటెన్స్ అనిపించింది, ఎమోషనల్ కూడా. Yes. See, because I'm a kind of person, I keep it very private until unless people get close to me in my circle. లైక్ నా బౌండరీస్ లో వచ్చి నాకు వాళ్ళు మంచిగా అనిపించి ఉంటేనే ఐ విల్ టెల్ మై స్టోరీ టు పీపుల్. అది కూడా వాళ్ళకు కూడా చెప్పా. ఐ మీన్ మై ఆడియన్స్ అండ్ వీ ఆర్ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ యూ ఫెల్ట్ వీ ఆర్ వర్త్ టు షేర్ యువర్ స్టోరీ. బికాజ్ ఐ ఫీల్ లైక్ కీపింగ్ ఇట్ టు మై సెల్ఫ్ వుడ్ బి ఎ క్రైమ్. ఓకే. బికాజ్ ఎవరికి తెలుసు
I don't think you keep for yourself. Your art speaks out there. No, crime and kaadu, but maybe she thought she wanted the right time to share her story, and Exactly. we are that right time for this. What Exactly. I This feel. is right platform and right time for me to share my story. I just want to say, ఎక్కడెక్కడ తన ఆర్ట్ ఎవరింట్లోకి వెళ్తుందో అది పాజిటివిటీ స్ప్రెడ్ చేయాలి. కాళీదేవి, హెల్ప్ దెమ్, బీ Thank సేఫ్, you. బీ పాజిటివ్, And That's the thing I want to say. Flood with all the comments, love, please and comment. of course orders. యా చాలా ఆర్డర్స్ చేయొచ్చు, Orders, చాలా బాగా చేస్తారు. ఇవన్నీ ఒక పార్ట్ ఆర్డర్స్ షుడ్ కమ్. ఆబ్వియస్లీ అన్ని వస్తుంది, flood with orders. You should వస్తుంది. be ఇప్పుడు మా flooded with పాడ్కాస్ట్ orders. అయినగా వస్తుంది, ఇంకా వస్తాయి. So ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇంకా మంచిగా you want to share anything about you? నా గురించి షేర్ చేసిన ఓకే, ఇప్పుడు వరకు యూ పీపుల్ ఆస్క్ మీ క్వశ్చన్స్, రైట్? ఇప్పుడు మీరు host అవుతారా ఏంటి? I'll ask you guys questions. అంటే ఇది ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్, నార్మల్ ఆ ఎపిసోడ్ మనం మంచి No, చేద్దాం కదా. normal. ఇంకోటి No, wait. This I need to. ఒక ఎపిసోడ్ I need to ask this, not that. ఓకే Okay. I need to ask this. Okay. So, at the end of the podcast, what did you get, like positive note you got from me? That's the thing I want to know. సి ఒకటి ఓకే, వీడు నా తర్వాత ఎట్లా చెప్తాడు. Yeah. సో నేను ఒకటి ఏం చెప్తానంటే, ఫస్ట్ డే నుంచి ఈ రోజు వరకు ఒక చామ్, ఒక పాజిటివిటీ నీ ఆర్ట్లో నేను ఐ ఫెల్ దట్ ఆరా. అంటే కాళీ మండల ఆర్ కాళీదేవి ఆ డిస్క్రిప్షన్ నాకు తెలియదు, అంటే అంటిల్ అన్లెస్ యూ టోల్డ్ మీ ఎట్ అ సర్టెన్ పాయింట్, బట్ ఐ ఫెల్ దట్ ఆరా, ఐ ఫీల్ దట్. So for me, I guess the comfort which whenever I have a word with you, it is not about stall, but maybe a personal conversation only, a friendly conversation only. A comfort aithe I got it from you, and the positivity, yes, the way he told, and there's a different vibe when we are stall neighbors. And you know that's a different level of vibe. Because see, I'll tell you, because we have very common friends. Yes. Our gang is like total big gang. We have very common friends. Whenever we are away, stalls are away, people get confused. అక్కడ వెళ్ళాలి, ఇక్కడ ఇక్కడికి వెళ్ళాలా అని. సగం మంది ఇక్కడ ఉంటే అక్కడ ఉంటారు, అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉంటారు. సో we prefer being beside every time, because all we can stay together and we Exactly. think in that Correct. way. But that positivity, that comfort, or like ఇంకా అలా it'll go on. So మన షో అంత వర్క్ కాదు. చూసారా, But హోస్ట్ అని ప్రూవ్ చేసుకుంది ఇప్పుడు. ఇప్పుడు So, yeah, తన ఇప్పుడు ఆ shows లో పాయింట్ అడగడం కూడా ఎందుకు అంటే, ఐ టేక్ దట్ పాజిటివ్ పాయింట్స్ టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్ మోర్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సి ఏమైనా నెగిటివ్ ఉన్నా మేము మొహం మీద చెప్పేస్తాం నీకు, కాబట్టి అది తెలిసిందే. ఈవెన్ ఐల్ సే, నేను ముఖం మీద నాకు ఏమైనా అనిపిస్తే నచ్చకపోయినా ముఖం మీదే చెప్తాను. Exactly. యూ గైస్ నో ఇట్ వెరీ వెల్. ఓకే చాలు ఇంకా నార్మల్గా ఈరోజు మా గెస్ట్ గా వచ్చినందుకు మా గెస్ట్ కమ్ హోస్ట్. యా, గెస్ట్ కమ్ హోస్ట్, అందుకే GH ఘోస్ట్ అని చెప్పాను. దీనిలో ఇంత ఉందని నాకు తెలీదు. హోస్ట్ లో కూడా జీ తీస్తే హోస్ట్ అవుతారని ఇప్పుడు అర్థమైంది. See, if you are getting into art, మీరు కన్సిస్టెంట్ లేకున్నా ఆర్ ఎల్స్ మధ్యలో బ్రేక్ వచ్చినా డిలే అవుతుంది, బికాస్ వీఆర్ నాట్ రోబోట్స్, వీఆర్ హ్యూమన్స్, వీఆర్ ఎమోషనలీ వీక్ ఎట్ సమ్ పాయింట్. ఆ టైంలో బ్రేక్ తీసుకున్నా, ట్రై టు గెట్ బ్యాక్ టు వర్క్ రైట్ అండ్ కీప్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ థింగ్స్. డోంట్ స్టిక్ టు వన్ థింగ్, ఎగ్జాక్ట్. ట్రై టు డూ దట్. అండ్ నీ చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకు కూడా నీ ఆర్ట్ గురించి తెలిసేలాగా, వై డిడ్ యూ స్టార్ట్ అ పర్పస్ చెప్తే దే విల్ కనెక్ట్ ఇట్ టు దేర్ లైఫ్. రైట్. ఓకే, ఐ ఫీల్ డిప్రెషన్లో ఏమున్నా ట్రై డూయింగ్ ఆర్ట్. ఐ సజెస్ట్ దట్ టు పీపుల్. పేరు అన్మ్యూటెడ్ అయినా దాంట్లో మీనింగ్ చాలా ఉంది. సో ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్ టాంజెంట్ ఫ్యాక్టరీ అండ్ అన్మ్యూటెడ్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్లాట్ఫామ్, యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ట్విట్టర్లో ఉంటే. ఐ హోప్ యూ గైస్ గెట్ ఇన్ టు ట్విట్టర్ టూ యాజ్ సూన్ యాజ్ Hoping to పాసిబుల్. be. యా, సో ప్లీజ్ డూ లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్.
ఉన్నాడుగా. ఈ మైక్ తో నాకు చాలా దుష్మని అవుతుంది నిజంగా. అయిపోయింది ఇప్పుడు. కానీ యూ హ్యావ్ టు లవ్ దట్ బైక్ నెక్స్ట్. దట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ సోర్స్ యాక్చువల్లీ. అయిపోయింది షో డన్. సక్సెస్ఫుల్. ముచ్చటగా 3వ సారి అయింది.